We will now present the press conference, The Death That Shook Japan, Wishma Rathnayake. Good morning, my name is Thomas Ash, and I am a member of this club and a filmmaker. Having recently made the documentary Ushiku about the long-term detention of asylum seekers to Japan, it is my great honor to moderate this press conference. When Wishma Rathnayake died at the age of 33 while in detention in the Nagoya Regional Immigration Services Bureau, her death caused shock around Japan and around the world. But what many people did not realize was that Wishma was the 27th person to die in immigration detention in Japan since 1997. A controversial bill to immigration law that includes measures to deport asylum seekers after 2 failed bids that was withdrawn following Wishma's death has been resubmitted to the current Diet. Meanwhile, the acceptance rate for refugees to Japan remains extremely low, at under 2%. To speak about these issues that affect thousands of refugees and asylum seekers to Japan, we welcome Shoichi Ibusuki and Chie Komai, attorneys supporting Miss Wishma's family. We also welcome Heydar Safari Diman, a refugee applicant that Komai-sensei is supporting. I had the privilege of first meeting Safari-san in 2020 while he was still detained in the Ushiku Detention Center. Please join me in welcoming our guests. Mr. Ibusuki. 弁護士のIbusukiと申します。よろしくお願いします。Good morning, my name is Ibusuki. I'm an attorney at law. 今、入管法の改悪が行われようとしています。日本はこれまで難民条約に加入しながら難民をほとんど認定しようとしてきませんでした。体にひどい拷問の傷跡のある人すら難民として認定されるのは困難な国です。改革の必要性は以前から求められてきました。特に難民法の専門家が構成する独立した第三者機関が難民審査と認定を行うことは以前から強く求められてきたのです。しかし、今回政府はその難民審査の改革に着手することのないまま、3回目以降の難民申請者を原則として強制送還できるようにシステムを作ろうとしています。The Japanese government is now trying to amend the Immigration Control and Refugee Recognition Act for the worse. Japan has been unwilling to recognize the refugee status while being a state party to the Convention on the Status of Refugees. Even the people who have scars from awful torture on their bodies, it's very difficult for them to be granted refugee status here in this country. And the call for the necessity for reform of the system has been existent for many years now, especially the establishing an independent third-party organization composed of the experts of refugee law conducting the examination of the refugee status determination as well as determining the status is one of the things that has been called for very strongly for many years. But the government in this amendment bill has not even embarked on the reform of the refugee status determination system, but rather trying to create a system which allows the forcible deportation of the asylum seekers for the third time on in principle. 難民が適正に保護される国ならば、複数回申請者の送還の検討の余地があるかもしれません。しかし、この国ではそうではありません。それを考えたとき、適正に難民認定、審査がなされてこなかった国で、難民認定申請者を強制送還できるようにすれば、人が死にます。迫害にさらされます。さらに、帰国できない重い理由を持っている非正規滞在者の一部に退去命令などを出し、応じないなら犯罪者にしてしまうという規定まで作ろうとしているのです。
If it is a country that properly protects refugees, then there may be a room for such consideration of such a system of deporting the multiple time refugee status applicants. However, that's not the case with this country. If we think about that, in this country where the proper refugee status determination and examination have not been done, and if the asylum seekers can be deported, people will die, and they will be exposed to persecution. And further, the government is now trying to create a system in which the parts of the migrants without a valid residential status here in Japan, but having a very serious reasons for not being able to return their home country, and they may be ordered to deport. And if they don't agree, they are made criminals. さらにこの国では、これまで日本で生まれ育った子どもたちも、親に在留資格がなければ、在留資格を与えられず、家族全員が健康保険も就労許可も生活保護もなく、大人になればいつ収容されるかもわからない状態で子どもたちが育っていく状況があります。日本に生まれ育ち、日本語の読み書きしかできず、日本で小学校、中学校、高校を出た子どもたちと家族に在留特別許可を与えようということは、これまで市民が長年にわたって求めてきたところでした。Further, in Japan, the children who are born and raised in Japan, if their parents do not have the residential status, then children are not given the residential status either. And the entire family are not entitled to health insurance system or the work permit or livelihood protection. And if children become adult, they don't know when they are detained. Such is the situation where the children have to grow up here in Japan, born and raised in Japan, and only able to read and write Japanese language, and graduated from Japanese elementary schools, middle schools, and high schools. And they and their families should be given the residential status, a special stay permit. That is one of the things that the citizens have long called for the government to do. ところが今回、政府は難民申請者を送還するシステム改悪などに応じるのと引き換えに、子どもたちに在留特別許可を与えてやるぞと野党に言ってきているそうです。難民の命と子どもたちの未来を交換条件にする。これはいわば子どもたちを人質にとって難民の命と引き換えに子どもたちを助けてやる。どちらの命が重いか選べと言っているのと同じです。これが G7 に名前を重ね、サミットの議長国になる政府のやることなのでしょうか。このやり方はギャングと何が違うのか。しかも子どもたちに在留特別許可を与える方針は、野党に無理な入管法改悪の交換条件とする前に、すでに政府の方針として決まっていたという報道も流れています。However, at this amendment, the government is now saying to the opposition parties that in exchange for the opposition parties agreeing on this reform of the system for the worse, to be able to deport the asylum seekers, the government is then giving the children the special stay permit. It is a barter between the life of refugees and children's future. That is, the children are taken hostage, and in exchange for the lives of refugees, children may be saved. And the government is asking them to choose between the life of refugees and children's future.
is it what the government, part of the G7 countries, and now holding the presidency of G7 this year, is that an act that such a government can do? And what is the difference between this and a criminal organization? And also, it is told that the government had already decided on this policy of giving the special stay permit to children before saying to the opposition party that if they agree to this, then they will be given the special stay permit. 幸い、野党は人質交渉のような政府の要求を拒否する方向を示しています。難民の命を売り渡さなくても、子どもたちは守ることができるのです。Luckily, it appears that the opposition parties have refused this kind of sort of hostage negotiations involving children. And of course, you can protect children while not selling the life of refugees. 今回の法改悪は、国連の特別報告者からも違法と言われています。G7 議長国にふさわしい、国際社会の一員としてふさわしい国として必要なのは、法務省入管庁から切り離した難民を適正に保護するシステムを作り、そのシステムが完成するまでは、難民申請者を送り返すような、送還するような制度を採用しないことです。そして、日本に生まれ育った子どもたちを含め、日本に滞在する事情を持った人たちに対して、国際人権法に従って在留特別許可を与えていくことが重要です。And this proposed amendment of the bill by the Japanese government is considered to be in violation of international human rights law by the United Nations Special Rapporteurs. And what is needed for Japan to act as a G7 presidency and before that as a member of the international community is to first of all create a system to properly protect the refugees, and the system must be separated from the Ministry of Justice and the Immigration Control and Immigration Services Bureau. And before that system can be established, then the government should not adopt a policy to send back the asylum seekers, and also to grant special stay permit to those children who were born and raised in Japan and others who have to stay in Japan because of very serious reasons, in accordance with international human rights laws. 最後に、日本の難民認定数、難民認定率の低さをまとめた表をお示しします。Lastly, I would like to show you how low the refugee recognition rate is in Japan. これは2021年の数字です。And these are the figures from 2021. よろしいでしょうか。でもう一つ、2022年のデータも示したいと思います。And I'm also going to show you the data from 2022. 2022年は例年よりは高いですけど、それでも難民認定率 1.95% です。In 2022, the refugee recognition rate was higher than in previous years, but still it was 1.95%. 以上で私の報告を終わります。And that is it from me. Thank you. 弁護士の駒井と申します。よろしくお願いいたします。Okay, this is Komai. I'm also an attorney at law. はい、ウ
ウィシュマ・サンダマリさんという、スリランカ国籍の女性が2021年3月に名古屋入管に収容中に亡くなりました。The Sri Lanka woman named Wishma Rathnayake died in March 2021 while being detained in the Nagoya Regional Immigration Detention House. 2020年8月に知り合いの男性から暴力を受けた彼女が交番に避難したところ、在留資格がないという理由で、翌日から名古屋入管に収容されたのです。In August 2022, Ms. Wishma took refuge to a Koban, to a police station, because she said she was suffering from violence from one of her acquaintances. 当時、コロナ禍のただ中で、スリランカへの定期便がストップするなどしており、彼女をすぐに送還することはできませんでした。その約2ヶ月後、その男性から彼女にスリランカに戻ったら罰してやるという趣旨の脅迫状が届いたのです。彼女は帰国を怖がるようになりました。And the next day, she went to the police station. She was detained in the Nagoya Regional Immigration Services Bureau Detention Center because she had overstayed her visa. But it was during the COVID-19 pandemic, and there were no commercial flights available to Sri Lanka, so she was not being able to be deported right away. And 2 months later, that person of her acquaintances, that male acquaintance, sent her a threat letter telling her that if she's returned to Sri Lanka, then she's going to be punished. So she began to be very fearful of returning to her country. 入管はそのような彼女を無期限に収容し続けました。そして健康だった彼女が飲んでも食べても嘔吐するようになり、衰弱して動けなくなり、助けてほしい、病院に連れて行って点滴をしてくださいと哀願し続けましたが、彼女は結局点滴一つ打たれることなく、体重を20キロ以上減らした状態で亡くなりました。亡くなる約半月前である2021年2月15日には、飢餓状態を示す尿検査の値が出ていました。それでも適切な対処が全くなされませんでした。And the Immigration Bureau then detained her indefinitely. And while she had been very healthy before detention, she began to vomit whatever she drank and ate, and she became very frail. And she begged for help, and she begged to be taken to hospital and receive intravenous treatment, but it was in vain. And without even getting an intravenous treatment for once, she died after losing more than 20 kilograms in weight. And February 15th, 2021, which is 6 months before she died, there was figures in the urine test that she took that showed that she was starving. However, no proper treatment was conducted on her by the immigration officers. 今日これから皆様に見ていただく約3分間のウィシュマさんの監視カメラに映った映像は、実は295時間分が入管の手の下に残っております。国はいまだにそのうちの 2% にも満たないわずか5時間分しかご遺族に渡していません。ご遺族はウィシュマさんの死の真実を知りたいと、ウィシュマさんの死後間もなくから今日まで一貫してすべてのビデオの開示を求めております。And today we are going to show you a 3-minute video footage from the surveillance camera while Wishma-san was in detention. Actually, the entire footage is 295 hours, and that is still in the hands of the immigration office. However, the government has only given 5 hours of footage,
which is less than 2% of the entire length, to the bereaved family. And the families of Wishma-san wanting to know what happened to Wishma before she died, and has been asking the government from immediately after her death till now, the disclosure of the entire video footage. はい、それでは映像の放映をよろしくお願いいたします。So let's show the video. 自分で飲みもできない。ストローとかあんのはダメか。ストロー。難しいな。悪いけどね。ね。食べるのは頑張らないかんな。な。食べるのは頑張らないかん。できない。食べる。みんな食べる。できれば私も食べたい。私今日夜。死ぬ。大丈夫、死なないよ。カメラさん死んだら困るもん。どうした？病院の手続をお願いし。なんで病院行きたいの今？もうできない。分かった。もうできない。何できないの？息もできない。これやってできない。これ素早くできない。自分でこう来るとき。できないの分かった。できないのいっぱいある分かった。これこう来るとき、ここで来る。分かった。ここに来たら息できない。鼻詰まっちゃったんだね。じゃあここ来るとき、鼻に来たんでね。鼻詰まっちゃったんだね。ちゃんとさ、姉お願いします。姉長い時間食べてない。長い時間寝てない。1ヶ月、1週間。分かった。病院に行けるようにボスにお話しするけど、今日行けるかどうか分かんないから。姉担当さん、今やってあげて。私も60代とるかしらと思うね。意外とこの間液体の産婦人科の先生は起きてた。あ、そうかな。なんか偉そうなおっちゃんだと思ったんですけど。はい。それはそうですよね。そうか、それは一般先生に見てもらって。この前の時が検査してくださった先生が若いピチピチのギャル系の方だったので。指先ちょっと冷たい気もします。取れるかな。三田さん。はい、このビデオに関しましては資料も配布しておりますので、ご覧になっていただけましたらと存じます。And please refer to the document that we distributed about this video. Thank you. 次に皆さんにサファリさんをご紹介いたします。Now let me introduce Mr. Heydar Safari. 日本に30年以上暮らすサファリさんはイラン国籍です。そしてイランに戻ることのできない重い事情を抱えた難民申請者で、今3回目の難民申請の結果を待っているところでございます。He has been in Japan for more than 30 years. He is originally from Iran, but he has serious reasons for which he cannot return to Iran. And he is an asylum seeker, and he is now waiting for the result of the third application that he has made. サファリさんは2016年6月から2020年4月まで約4年にわたって無期限収容され、その間絶望してハンストしたところ、3回にわたって2週間だけ収容を解き、再収容されるという、
まるで猫がネズミをもてあそぶかのような非人道的な仕打ちを受ける中、うつ病を発症しました。And he was detained indefinitely without being told any reason between June 2016 and April 2020 for about 4 years. And while being detained, he became hopeless and he went on the hunger strike. And then he was released only for 2 weeks and then re-detained on 3 different instances. It is like the immigration office is playing cat and mouse with him, and it is a very inhumane situation, and in that situation, he developed depression. 2週間だけ、すみません、何年も収容された人間を2週間だけ外に出して、2週間後、ガタガタ震えながら戻ってきた人をまた収容するという仕打ちを日本の入管が行ったのです。So Japanese Immigration Bureau is treating this person who has been detained for many years, but then released only for 2 weeks. And when he came back to the detention center, while shivering, again detain him. And this is the kind of treatment that the Japanese Immigration Bureau is doing. 国連恣意的拘禁作業部会は、日本の入管収容は自由権規約違反だとの意見を出しています。そして今回の入管法改定では、国連が違法だとした原則収容主義、無期限収容、司法審査なしの収容を頑なに維持しようとしています。The United Nations Working Group of Arbitrary Detention has come up with a statement that Japan's detention is in violation of the International Covenant on Civil and Political Rights. However, this amendment of the law that has been submitted to the government, to the Diet right now, is trying to keep this detention system based on the mandatory detention policy, indefinite detention without any judicial review, which has been concluded as in violation of international human rights law by the United Nations. サファリさんに、質問をします。サファリさん、今日本の政府は、3度以上の難民申請を行う人については、原則手続き中でも強制送還できるようにしようとしているようですが、サファリさんは今3度目の難民申請中です。この法案についてどのような思いでいらっしゃいますか？ So I'd like to ask questions to Mr. Safari. So the government is now trying to create a system where the third-time applicants will be basically deported, even if they are still in the process of the proceedings. And you have applied for the third time, and you are now waiting for the result from your third-time application. And what do you think of this Japanese government's policy? サファリデーマンヘイダーです。よろしくお願いします。そうですね。やっぱりとても怖い気持ちはとても怖いので。それぞれやっぱりその事情があって自分たちの国に帰れないから命に関わる問題ありますのでとても残念です。本当にとても可愛いです。Hello, my name is Heydar Safari Diman, and my feeling right now is that I'm scared. Everyone like me has their own circumstances. They have their own reasons, and if we are deported back to our home country, we may run the risk of life. So right now, I'm very sorry that the government has proposed such a system, and I feel very scared. はい、私たちからは一旦ここまでにさせていただきます。Thank you very much for
your speeches. We will now open the floor for questions. As the moderator, I will take the opportunity to ask the first question. In 2019, when Japan put their name forth as a candidate for the International Human Rights Council, they pledged that they will uphold international human rights standards. In 2020, Japan was elected as a member of the council term of 3 years. And Komai Sensei, you just mentioned the United Nations Working Group decision on arbitrary detention. I would also like to point out that in 2021, Japan's Immigration Services Agency signed an agreement with the United Nations Refugee Agency to, and I quote, improve the transparency of refugee recognition procedures. In March of this year, Amnesty International published a report outlining the dangers of the endless detention. So despite rebukes from the UNHCR and Amnesty International, and despite having an agreement with the United Nations Refugee Agency to improve transparency, and notwithstanding a role on the International Human Rights Council, problems in Japan's system for claiming refugee status and asylum abound. My question is this: what can the citizens of Japan who so deeply care about these issues do to bring about the fundamental changes that are needed in Japan's immigration system? はい、まず司会の私から最初の質問をさせていただきます。2019年、日本が国連人権理事会に立候補した際、国際人権基準の遵守を誓約し、2020年、日本は任期3年の理事国として選出されました。先ほど、駒井先生の方から、国連の恣意的抗議作業部会の決定についてもご紹介がありました。ウィシュマさんの死後、2021年の夏、日本の入国管理局が UNHCR と難民認定手続きの透明性向上に関する協定を締結しました。そして今年の3月には、アムネスティ・インターナショナルが無限の拘束の危険性という報告書を出しています。UNHCR やアムネスティ・インターナショナルから非難を受け、UNHCR と透明性向上のための協定を結び、国連人権理事会理事国を5期務める立場にある日本ですが、日本の入管制度、難民認定制度には問題が山積しています。私の質問は、日本の入管制度に必要な根本的な変化をもたらすために、この問題に関心を持っている日本の市民には何ができるでしょうか。この問題は、本当に根が深い問題です。それだけに、簡単に変わらないというふうに考えている方が多いかもしれません。This is a very deep-rooted problem, so many people may think that it's not easy to change this drastically. しかし、そんなことはありません。声を上げてください。市民が声を上げれば、政府も法務省も入管も今のやり方を変えなければいけない状況になります。But that's not true. If the citizens voice their concern, then they will be able to change the government, the Ministry of Justice, and the Immigration Control and Immigration Services Bureau agency. 今まで変わらなかったのは、市民が入管の状況を知らず、そしてその結果、声を上げることが少なかったからです。The system has not been changed so far because the citizens were not aware of what was going on, and the citizens did not raise their concerns. また、国際的批判があっても、それを日本の市民が知り、日本の市民がその国際的批判を受け止めて、政府を批判していかなければ、政府は方針を変えません。Even if there are criticism internationally, if the Japanese citizens are not aware of such international criticisms and act on it to criticize the government for their policies, the Japanese government won't change. 4月21日には国会前に2000人の市民が集まって声を上げました。また SNS 上でたくさんの市民が入管制度の本当の改善を求め、政府の入管法改悪法案に反対の声を上げています。こういう声が必ず入管制度の
本当の意味での改善につながっていくと私は確信しています。On April 21st, 2,000 citizens gathered in front of the National Diet in order to raise their voice against this bill. And on the social media, there are a lot of citizens who are challenging this bill too. And there are many people who are voicing their opposition against this purported improvement of the immigration system. However, in order to bring about the true improvement of the immigration system in Japan, the citizens must raise their voice. はい、2年前、今回とほぼ同じ内容の政府案を、市民が大きな声を上げることによって廃案に持ち込むことができました。一昨年、それができると最初から信じていた人はほとんどいなかったはずです。けれども、市民が声を上げることによってそれができたのです。日本の市民は無力ではありません。どうか今回もより大きな声を上げていただきたいと思います。今、ネット上でもリアルでも署名活動、また毎日のようにデモもしくはシットイン、あるいはバーチャルデモのようなものも行われております。SNS でもどんどん発言していただきたいと思います。そしてメディアの方々が正しく伝えてくださるその情報に耳を澄ましていただきたいと思います。そして国際人権法、国際難民法を守る体制を作りなさいと、そういうことを日本政府に求める、その声を上げていただきたいと思います。特に今、日本では若い人たちがこの分野に非常に大きな関心を寄せているというふうに理解しています。ぜひ皆さんの声で、今回も政府案を廃案に持ち込みましょう。そしてその先に必ず日本できちんと難民が守られる、そして子どもたちも在留資格を適正に与えられる、その家族も在留資格を適正に与えられる、そういう国を必ずみんなでそういう社会を作りたいと思います。よろしくお願いします。2 years ago, when the bill to amend the Immigration Control and Refugee Recognition Act was tabled to the National Diet, which was almost the same as the present amendment bill, the citizens raised their opposition, and eventually the bill was withdrawn. And I believe there were almost no one who believed from the beginning that the citizens movement will be able to succeed in getting the bill withdrawn. So that means that the citizens are not powerless. And even today, there are many citizens who are voicing their opinions against this bill. There are signature campaigns going on the internet and also in face-to-face format. And there are demonstrations and sit-ins and virtual demonstrations going on every night. And also there are many people who are voicing their opinions on the social media. And I hope that the citizens will learn about the situation through the accurate information provided by the media organizations and work towards getting this amendment bill withdrawn. And we do hope that Japan will work towards establishing a system that can truly be in compliance with the international human rights law and international refugee laws. And especially today, there are many young people who are interested in this issue. And then, so I hope that a lot of people will raise their concern. And beyond that, we will be able to create a society where the refugees are protected and their children and their families are given this special stay permit. And so let's work together so that we can create such a society in the future. Thank you. The floor is now open for questions. We'll start with questions from the working press. Please come to the microphone and state your name, affiliation, and please limit to one question.
フジテレビの鈴木と申します。日本語で大丈夫ですかね。サファリさんに質問があります。もう少し今サファリさんのお話をお伺いしたいなと思っていまして、30年日本にいらっしゃるということなんですが、深刻な事情でいらっしゃったということなんですけども、お話しできる範囲でいいので、どういうような事情があったのか、であとこの30年間日本の社会でどんなことをされてきて、どんなことを考えてこられたのか、特に難民申請にあたって認定も2回されなかったということなんですけど、その時にどんなお気持ちだったのかっていうようなお話を伺えればと思います。すいません、なんかいろいろ聞いちゃいましたけど、よろしくお願いします。My name is Suzuki from Fuji TV, and I have a question to Mr. Safari, and I'd like to know more about your experience. So you have been in Japan for 30 years, and how have you lived in Japan? I mean, what have you done in Japan, and what is the feeling after living in Japan for 30 years? And you mentioned that you are unable to return to your country because of serious circumstances. If you can talk about that as much as you can, that would be appreciated. And your application for refugee status has been turned down for twice. And so what do you think of it right now? 自由を求めて日本に来ました。ちょっと、細かい話はちょっと遠慮させてもらいますけども、日本に来て、最初の頃は、仕事をやってましたので、その入管捕まるまでは、はい。あとなんだっけが。ちょっとだけ。I came to Japan in order to seek freedom, but I cannot go into the details of my circumstances beyond that. And while in Japan, until I was detained by the Immigration Bureau, I was working in Japan. すみません、ちょっとだけ補足させていただきますと、彼が祖国で受けた迫害の内容につきましては、代理人弁護士として極めて深刻な事情というふうに理解しておりますが、今もイランにおりますサファリさんのご家族の安全も考えましてお話しすることができません。申し訳ないです。ただ彼はいわゆる難民であることを利用して、その日本にいるということではなく、彼の場合本当に帰ると恐ろしいと、その恐怖、そのトラウマに今でも苛まれながら生きているところがあることはご理解ください。さらに彼に答えていただきたいと思います。Let me say some supplementary remark. He has been exposed to persecution, and I think it's a very serious circumstances that he has, and that I can say as his representative as a lawyer. But he cannot go on to explain about that in more details because he still has his family members living in Iran, and for the sake of their safety, he cannot talk about the details. However, I can definitely say that his situation is very serious. And then he should be determined as a refugee. If he returns to Iran, and then he thinks that he will experience very horrible things, and he's already developed some trauma because of that, and he has been suffering from this trauma. 私、30年日本に暮らしてるんですけど、私にとっては日本はやっぱり第二のふるさとなので、イランよりも日本の方は私暮らしの長いだから、私とても日本は好きで日本の方は好きだから、今でも誇りに思う、やっぱり日本を選んできたのは俺はそれは正しいだったと思います。あと
Yes, I have been in Japan for 30 years, and so Japan is now my second home country, and I have lived in Japan longer than in Iran now. So I love Japan, I love Japanese people, and I think it was right for me to choose Japan as the destination country. あと難民審査の2回目ダメだったのはやっぱりとても本当に残念だと思います。私たちはやっぱり日本を信じて日本に助けを求めてきているのに、それでも入管がちゃんと調べもしないでそれを結果をダメと言われたのは本当にとても残念だと思います。And as for the failure of my first and second application for refugee status, and I am very sorry about that because we believed in Japan. We sought help from Japan, and that's why we came to Japan. But the Immigration Bureau did not conduct a thorough investigation of my case and turned down my request. So it's really a pity. 私たち難民の人が犯罪者じゃないから犯罪者扱いのはやめてほしいです。それは多分その難民の人たちの一番願いだと思いますので、以上です。And we refugees are not criminals, and we should not be treated as criminals. And I think that's what the most of the refugees would want from Japan. Are there any more questions? Please. 新聞赤旗の小梶と申します。日本語でいいです。これまで適切に、難民認定は行われてこなかったというふうにずっと主張されていますが、サファリさんの難民申請の認定でこれまで2回不認定になっていると思うんですけれども、その不認定の理由について入管庁から納得できるような説明があったのかということを可能な範囲で結構ですので教えていただきたいのと、サファリさんがもし送還されたら具体的にどのような危険があるというふうに恐れていらっしゃるのか教えていただきたいと思います。Okaji from a newspaper Akahata. So you have been saying that in Japan, no proper refugee status determination has been conducted so far. And about the application of Mr. Safari, so for twice in the past, your application has been turned down. And have you been given any convincing reasons for refusing you the refugee status from the Immigration Services Agency? And if you could talk about that as much as you can, that would be appreciated. And secondly, if you are forcibly returned to Iran, you fear that you will be experiencing some persecution. But what kind of perils do you think will be waiting for you if you are returned to Iran? すいません、内容の詳細には渡ることができませんが、その不認定の理由というのはこちらが到底納得のいくものではありませんでした。そして彼が、帰国した場合の危険については私の方からも申し述べたいと思っていましたが、ご本人がお話しされるということですのでお話をしていただきます。ただ今彼が、帰国したら明らかに、危険な状態に陥るということは断言できます。And first of all, about these reasons for turning down his request, his application for refugee status, the reasons given by the Immigration Bureau was not at all convincing for us. And what kind of dangers he may be facing if he returned to Iran, the Mr. Safari will talk about that himself.
一番多分命には関わる問題と思うので、少なくともやっぱり捕まって刑務所を入れられるとかは絶対あると思うんですけども、その先はちょっと私もちょっとわからないですけど、どうなるのは。ただでは済まないのはそれは事実だから。以上です。And all I can say is that it's going to be a life-threatening situation that is awaiting me if I'm returned. At least I can say that I will be probably arrested and then jailed. And beyond that, I don't know myself. But I can at least say that I will be facing a very serious situation if returned. Are there any other questions?「毎日新聞の和田と申します。日本語でお願いします。佐越さん、過去の難民認定申請で、参与員の方のインタビューというのはお受けになられたことがあるのでしょうか。もしそうであるならば可能な範囲で結構なんですが、どのようなインタビューであったのか、時間であるとか何を聞かれたかとかですね、あるいは先方の対応について何かおかしいと思われたとか不満に思われているのとかあれば教えてください。以上です。And from Mainichi Shimbun, I'd like to ask Mr. Safari about your experience of your applications in the past. Have you been interviewed by the refugee examination counselor? If so, what kind of questions were you asked? And what did you think of their attitude while conducting an interview? Were there any things that you thought were not right about their attitude? 言われたのは自分のパスポートで国から出ていることと、あとこの日本でイラン大使館に行って自分のパスポートを切り替えたことにしたのためには、あなたは自分の国に帰っても危険がないと言われたのは、やっぱりそこはちょっと納得いかない。そこは多分全然関係ないと思うので、難民の方が多分自分の大使館の方行っても特に問題ないと思うんですけど、そこを理由していつもダメにしてるのは、それはいつも言われてます。Yes, I was told that since I use my own passport to leave Iran, and once in Japan, I went to the Iranian embassy to get another passport. And so that means that I will not face dangers if I return to Iran. That's what the refugee examination counselor told me in the interviews. But of course, I'm not convinced with that because it has nothing to do with my being a refugee, the reasons for my persecution. And the refugees can actually go to their country's embassies in the countries where they currently reside. And it has nothing to do with my being a refugee. And so I'm not convinced at all. But that's what they always tell me in the interviews. Yeah. すみません、もうちょっと教えてください。これ誰が3人いたんでしょうけども、どんな人たちがインタビューされたんでしょうか。Just to follow up the questions, so who were those refugee examination counselor? There should be 3 people in the panel, and what kind of people were they? はい、もちろん3人の難民審査参与員なんですけれども、ちょっとどなたというのはわからないのですが、印象をお話ししていただいてもよろしいんですか。でさっきの話は参与員から言われたってことですよね。入管ではなくて、あなたパスポートを持って出国し、大使館に
言って切り替えたでしょ、だから危険じゃないよねっていうところまで参与員の人が言ったんですか。So I want to confirm what you told us right now is what the refugee examination counselor said, not the immigration officers, right? その話はあったと思うけど、ただ途中でダメって言われてないのはそれ事実だ。ちょっと内容の確認はされたけれども、結果がどうだっていう、そこでは言われてない。はい。ちょっと彼の記憶で今お答えしていただきます。内容は話はしてあったんですけど、ただそこで結果は出したのはそこではないので、はい。はい。My recollection is that indeed refugee examination counselors told such things to me during the interviews. But of course, the result of the examination is different. I mean, they are not the ones who その結果は違うというのは、その参与員の方たちがそういう結果を、不認定の結果を出したわけではないという。そういうことは言っていないです。質問があった、それに関する質問があって、でだからダメだということは参与員は言ってない。ただ彼はずっとそれを分かりました。今までの審査の中で。The fact is that indeed refugee examination counselors asked me such things, but they did not say that that is the reason why his application was turned down, or that he will not be considered a refugee or eligible for a refugee. Before we have the closing comments, where Ibusuki Sensei will explain some of the documents that have been given to you, I have one final question. Ibusuki Sensei, Komai Sensei, you have dedicated your lives to protecting some of the most vulnerable people in society, refugees, asylum seekers, and former detainees out on provisional release. Your work serves to inspire and galvanize the many citizen groups that are working for change in Japan's immigration system. But with so many groups with their own agendas and ideas about how to bring about that change, sometimes it is hard for them to come together. What is your advice to the many disparate groups working for the protection of refugees and asylum seekers in Japan on how they can come together and fight against their common enemy, Japan's Immigration Services Agency? 最後のまとめの言葉をいただく前に、指宿先生、駒井先生は、社会的に最も弱い立場にある人々、難民申請者や仮放免の方々を守るために人生を捧げておられます。で、先生方の活動は、日本の入国管理制度を変えるために活動している多くの市民団体を鼓舞し、元気づける役割を果たしています。今、それぞれの団体がどうしたらこの入管制度、入管法を変えることができるか、それぞれに考えて行動しています。で、こうした日本で難民申請者、仮放免の方々への保護に取り組んでいるグループが、共通の敵である入国管理局に対して、どのように協力していくことが重要であるとお考えか、この運動に取り組む市民へのアドバイスをお願いいたします。ちょっとその前にですね、資料の説明をさせてください。これは、アメリカ国務省の国別人権報告書です。日本に関する部分に、ウィシュマ・サンダマリさんのことが書いてあるので、見てください。Before answering that question, please let me explain about another document that we have distributed. This is the U.S. Department of State Human Rights report, and in the section on Japan, there is a description about Wishma-san's case. からもう一つ、これはドキュメンタリー映画「私たちは人間だ」ですのチラシです。ウィシュマさんの事件をはじめ、日本の入管の問題について描いたドキュメンタリーですので、紹介させてください。Another one, this is the leaflet about the documentary film called 私たちは人間だ, We are all human, and it's about the Wishma-san's case and other problems with the Japan's immigration system. So please do watch this film. 最後に私からの一言ですが、政府・与党が法案を出したら、
もうそれを止めることができないという考え方がありますが、これは間違いです。And so the final words from me. There is a notion that once the government and the ruling parties have submitted a bill to the Diet, then there is no way we can stop it. But that notion is wrong. 国会で現在多数を占めている与党も、市民の批判に耳を貸さなければ、次の選挙で負けます。The parties who now hold the majority seats in the Diet, even if they do not listen to the criticism from citizens, they will lose in the next elections. 与党も野党も市民の声を無視することはできないのです。Whether the ruling party or opposition party, they cannot ignore the voices of the citizens. 市民が声を上げれば、入管法改悪法案は廃案にできるし、また入管の制度の改革も必ずできると私は信じています。If the citizens voice their concerns and criticism, then we will be able to get this bill, which is the making this current immigration law even worse, to be withdrawn finally. And also, we can change this immigration system dramatically. We don't have so much time. Is anybody from the press office here? Nobody's here. Maybe you'd like to address the question that I asked first. では後ほど個別にお答えさせていただき。そうなんですね。はい。はい。じゃあそれの答えも含めて。そうですね。それの答えは私のまとめにさせていただきます。朝日新聞来たのです。駒井先生はイギリスで難民法や国際人道法を専攻していらっしゃると伺っています。それでヨーロッパの海外の国々もですね、日本のようにそういう国連の勧告に対して、いやそれは拘束力がないとかですね、国の事情があるんだから聞く必要はないというようなことを言うことがあるのかどうか、なぜ日本はそういうことを言えてしまうのか、そういう欧米の国々と日本と何が違うのかというのを駒井先生にお考えをお伺いしたいんですけれども。This is a question to Ms. Komai. Since you studied the refugee laws and international humanitarian law in the United Kingdom, I want to ask this. Are there any countries overseas that would say that the United Nations recommendations do not have any binding force? Or there are national circumstances, so we can just ignore those recommendations, like Japan does. And what is the difference between Japan and the other countries, mostly in Europe and the North America? そうですね。ヨーロッパや、北米に関してもいろいろな温度差はあると思うんです。で、はっきりなんていうんですかね、ピシャッとした答えは今申し上げられませんが、ただイギリスで国際難民法と人権法を学んでいて、ここまで一国の政府が、国連からの、勧告意見、そういうものを踏みつけにしてしまえるという発想は、少なくともイギリスで勉強しているときには全く考えもつかないことでした。国際人権法というのはなんていうんですか、言葉遊びでもなければ抽象的ななんていうか理想論でも何でもないわけです。それが人間を守る、一人一人の人間を守っていくものだ。そして私たちが長い歴史の中で作り上げてきたものだという、そういう誇りが少なくとも
イギリスに暮らしていて人権法を学んでいる時には常に感じることができましたし、もちろん、ヨーロッパの諸政府、イギリス政府が常に人権を守っているということではないかもしれませんが、少なくとも国連から勧告が来たときに、このように門前払いをするような真似はしていないはずだというふうに理解しております。日本はそろそろ変わらないといけないと思います。難民の虐待もいい加減にやめてほしいと思っておりますし、国際人権法を守れない社会、政府が国際人権法、難民法を無視するような社会で、日本市民の誰の人権も守れないということに、日本市民はそろそろ気がついてしかるべきだと思います。すいません、直接的な答えにはなっておりませんでしたけれども、大変失礼しました。でも本当にいい質問をありがとうございました。Yes, of course, there are differences among different countries in Europe or North America. And so I do not have any straightforward answer to your question. But since I studied in the United Kingdom, from that experience, I cannot really think of a government can totally ignore the United Nations recommendations or statement in such a way as Japan does. The international human rights law are not just playing with words. It's not just an abstract idealism. It's about protecting each individual's human rights. And these international human rights have been developed over many years in history. And so while studying in the United Kingdom, I always felt that such international human rights could not be ignored easily. Of course, there are problems with the United Kingdom or the European countries about protecting the human rights. However, being able to flatly refuse these recommendations from the United Nations organizations is just unthinkable for those governments. So I think it's now time Japan should change its attitude and listen to these recommendations and begin to protect refugees. And also the Japanese citizens also should should realize that without the protection of the international human rights in this country, their own rights will not be protected. And the Japanese citizens must realize that now. We are out of time, but I would like to give the last word to Mr. Safari. じゃあサファリさん、最後のお言葉をお願いします。やっぱり日本の国と日本の国民とあと入管として私たちをやっぱり人間として認めてほしい。私たちの人権を守ってほしいです。私たちも人間だからやっぱりそれ生きていくのにとってはやっぱり認めてもらわないとこれからもっと私たちは本当に厳しくなるので暮らしていくのはどうかよろしくお願いします。I want Japanese government, Japanese people, and the immigration services agencies to recognize us refugees as humans. And we want them to protect our human rights because we are also humans. In order for us to live, we need to be treated as humans, or we will be facing even severer situations. So I ask for your help and cooperation. Ibusuki sensei, Komai sensei, Safari-san, thank you so much for your time, for sharing your knowledge. I pray that we can all join our energy and our work together to change the situation for the refugees and asylum seekers in Japan. Thank you all for today. ありがとうございました。Thank you.